a ebebua santebantem zongo empuntu yabekwa atweman wa biaja no fo mo mrase bedwani ene basrefo aye ni bi wakwakoyo waya ma wudua waya ma brade wabo rakofo stem school ho ena wo mo bo so awro ba adwunum nya awro bi ya de chemu ebo akwan mu adimre afofo bebe kan ho ene aboa no ya yede ebremo yemfa emu aseda ni nyinada ema aboafo etna sese ye oboye chidom Otec FM 9 lessons and carols no ebaso edwade ya 22nd ene de bro anopa no nkro kan na dwumade no edem live we radio ne so makacho say Reverend Father Joseph Mary James opoku ware wono na dwumade nyinada esini na so the Grand Memorial Methodist Square wo so ebaba behu nwom enya samketu akura aboafo bi ena ehso yasene na edwada no ye bro nya no kama ebo afidie so Jerry Nas Heba wo brema UGC baby adivie no one we hwan obutuo wa madaruma eno de Jerry Nas Heba mehano aba Jerry Nas viko mehano aba ena ne gale mehano aba mesra wo pa Jerry Nas nro ya fra Dr. Jerry Nas was 0241814677 no waje wo so Olus Kitchen so de aduane biada wo po benya biadi emu nuane no play no jollof na banku ne tilapia na point and kill yi bika fisher ehwo ye joint papa aduane nso koyie bronya yi mo he na abekwa kodidi yakọ olu ho ai obeye wo kama so aso ya no wo na homa no ye 0244701675 rock the king phone and accessories selling the bluetooth machines was me nkanto se aboabo akrem wa banso kwema pon station no a wo per phone ene ho akade pa dia mesrawo yakọ rock the king ho no obi amfa nhewani na homa ni wo frɛ na baabi wo bi no obekasa 0244585336 0244585336 na wane wo edin komo Sarakoba boutique wudu Swaminrom hotel a wa baabi a Panacea pharmacy no wono wose bro nya de ya hwehweto so ya ma address no enkasa ma wo ko baabi a ya shatade a wonhia wonua esa na kwakwa ya fede enti mema no o pe baabi a benya tade original no pade ne eno a ene Sarakoba boutique na homa no ye 0244797215 0244797215 no one wakasa inshaba drilling yo odium cross na one wo medofo ene wo sidan ya no adwene ho sensuo no ubenya wo he enkwatwe wo bi fie ene brabe yi wade ya mema nsuo Ghana water ne ye twa mesrew French rabo no amra be ye bi emao ekire din na no bo so de efo 024449663 024449663 na wamo ene wo akasa sansensuo de eyepa na Ghana Traditional Caterers Association wamu asantemontem ha wamu so aba beso yasene pa wo caterers dia no say yes nkabobukuo ya nuane dia wonu ya de papa ya ko orefo ne ho no wamu mu apa na bibiada enkoyie wonu mahoma ne ye 0244222732 Jean-Paul Kodoro Enterprise so frefro se dupa no diaba wakọ ibretuo mu no akọtin kohini ama no do no ano diaba wode bebo ama yaresa no atumi asipiti ede ebabo ebjanfo ne ne enkurai wo montin so kurase no aduro no omde bo ampe asisimi anyina obetwa se ama akokora afenso bia ne padua no nkwamo ema hoden pemu no wo mo embre passe gapuha afenso bio bia na obanso fichikro atia kam enkoye kura de na chese kwadwo kwaduro no ada koko ya de pressure bia ne infection sciatica brama ya wa embre pa wo pemu wo konkran bu hu anu adwoso wo dwoso basa oba no anu ekodo na wadwa line wan hwe kura no adakro ne nsa be kum gwabam na obeka so ba pa na abo be ma sum sa no nanso wo mena tenka no antumi asipia ma no ebsonfo epeno bia to akwadwo kwaduro no promise ba wo oyirepa FM hono aposak ba emrom apidanka omrom misi ba ewo omrom sanso na sack pharmacy patasi blockhouse Otec FM Jakon Time FM wo boase techuman ebro techuman na mepache Free FM honso ubenya biatumi ato ejo so abaya sabia ne mo no Fred Mensa banso Dani Heba top amazing Heba Tafuma Tedis abrosan no abanso ne mo no a ubenya wo no afi wanya bi atumi ato Heba shop abuni mu biara bovra mu a wo so awraku aduro nu am obina de ko number 0244 470067 0244470067 Dama ana ebwa asoye mo ma ye mo ye du na yakenkan ensam no ade amamo anuanom no ye mienu anwumre medi mamme adwoa nyanta tando meni asunaba ohene kwabena boaten afekase no emu ensam eni
Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Ejabo ena abrewa eyi kumapem na weyi pumakwem no na se eja no wanya baba bedru na watwetwemu ne ebo mamane se boko ene ne nsansam ya esode ye fiti abadada na penso ebese sa abre ya abanwe ba ye wode hye wasantema nyina dabura otumfo se tutu otwoso mienu ensa se wantena sam ne so na fa enu nyina da wonka wo mu nyina da emomnu mu so bia ne hawo ene ne ntia ehwa na kasom entokwa ntemo wase na kashom ye kunkrofo ye seja pade ye niama bebre no awoboko na ye wurahya se ati na semi suo no epo ewo afiwe ye mu sa bredie wade ni niama nyina hwehwemu na bana biye ema enne enche bia wade di ohun ye wabra wote na so no e de akwakwama Ghana mampanyini na wabra ye wura e de ensam ne niama ne ni nyina da ebo Ghana mampanyini no no kire mu se woni wase wo baba bebu obi aten wo baba betwi obi anim dia oman no yenyina yehwe ene se asomdwea ebeche asomdwea mapa ebeba boko enti wenya bra ya ba betwi obi anim aba bebu atan bia wo hodem no ekwan ya yenyina ye betumi afaso na boko nsensem adwo no omomoko betena fie na watumi akyekyere wo mokuro no ma na ye yie no eno na ne yehwehwe wabra ye wura ekasa wabra de wo ye hwehwemu no hu yenyina da wade to mampanyini anim Jubilee House abankese mu no ensemo bia wade tu dwa wo ho ani. Your Excellency the President, Excellency the Vice President, distinguished ladies and gentlemen, I'm here not to give a judgment as to who was wrong and who was right. I'm here to present the facts as they are for us to have peace. It is almost about 2.5 years since your predecessor invited me to mediate in a major conflict in Boko that had not only claimed the lives of many innocent souls but had become a major threat to the security of the nation. Almost a year ago, the people of Ghana handed the mandate of the governance of Ghana to Your Excellency, and you wasted no time in reaffirming the mandate of the Boko mediation. By the grace of God, we are able to assemble here this morning for us to present to Your Excellency the report of the mission you entrusted to us. We present the report for your kind consideration, whatever action you and your government consider appropriate. Before dealing with the report, you will permit me, Your Excellency, to thank you and your predecessor for the confidence reposed in me in entrusting this delicate matter to me. There's nothing more grievous than the peace and security of the land. What, like I said, it was a mediation. It wasn't an arbitration, and I'm not here, as I said, to say that this one was wrong or this one. I'll present the facts as they are, and that's what it should be binding on all of us, whoever is there. I've spoken to before I came yesterday, I was on the phone for more than with my brother, the Nairi, explaining the circumstances to him in terms of the decision I took. And I have spoken to the Bokunaba, taking time all these periods to be speaking to everybody about it. Na wasanteman nyina what was so actually sembono and what day etu dwasa semi baye ya jaton safra no sa womra metenem na wontie mamprosifo wontie kusansifo no sada na waye no pepepepepe afani nyina da watie wo bia baabi asem na nkasa efri nyina da wono mahunu baabi a asem no efri baabi a wasa wo mopem kwa bobanim na menteme ho ase eba na hinsie mu ehonso ni nyina da yade a wono ehunu. The examination of the respective cases of the parties relative to the facts, custom, tradition, and the law will be evaluated and or examined. The case of the Mampuses is that Mampuku Kingdom started in Pusiga near Boko and founded by Nabiwa at a time when there was no ethnic group in the Boko area called Kusasi. After the demise of Nabiwa, Na Tosugu became the Nairi and decided to relocate the capital of the Mampuku Kingdom from Pusiga to Gambaga, but he appointed a Tingunaba, a caretaker, to take care of his father's shrine at Pusiga. It was further asserted that in the 17th century, the 10th Nairi, called Na Atabia, decided to secure his territory by establishing garrisons and military posts at key positions that were
uninhabited, which led to the establishment of Boko and 5 other towns. The first chief of Boko was one Na Ali Atabia, who was the son of Na Atabia in the year 1721. Furthermore, the Mamprusis ruled Boko for over 150 years through 8 successive Mamprusi chiefs before the arrival of the British in the Northern Territories, and specifically Boko in 1907. Osantimene rotu for se tutu otosumienu ene Boko ne nsensem wotena so ne wonwu ya wakechiri agu nkrata so wode ekoma Ghana mampanyini John Dramani Mahama Jubilee House abankesiem ena wote se woresa ewo brofokasa mu na wowie ya pe ena Ghana mampanyini so agina mu Ada asante hina se papa se adwuma wode hye ne nsai enya adwuma ketua kufado apenso ene wo mo hye ase ene wo mapia ko obani ma ba bedru enti we de enase pa de moden ene wode ema no se wagina mu ede ho dwuma ma sa brede wo ma bebedu pempenso bi akato na bro na wo mo de eniama aguakwan mu. Express my sincerest gratitude to Dr. Otec 1029Fm for his patience and diligence in working over all these months to mediate this seemingly intractable conflict between 2 important ethnic groups in our society. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, in the security briefing he gave me, he mentioned that he had invited Otumfuo to be the sole mediator in the conflict that was raging in Boko at the time. And so shortly after I took over, I paid Otumfuo a visit to confirm, the status of mediation and whether he actually had accepted to mediate. And he confirmed that he had. And so even though the mediation has been long, and I can understand the complexity of the Boko case, and so it needed time and patience to be able to thoroughly engage all the parties and be able to flesh out the facts and finally come out with a recommendation. Today, I'm pleased that we have come to the end of that journey. I've said was a mediation, and the next leg of the journey is to reconcile our 2 brothers and sisters from the Kusasi and the Mamprusi side. Ania yati ye eye Ghana mampanyini John Dramani Mahama. Azon for yento so na yenko ne nua Nana Addo Dankwa Akufo-Addo adogakai ado space ene wodin sama avro twudwa wa ha ene nyina fa ne nua furiata nsensem avro ye nei ene woni me avro bi wo mo agya ene aso ya avro waspi aso ye yokwa so ye wono mo ejina okono tintin nyina asiente no ma biase sika fofurampo aye ofuri ata ne nsase kakra ye nam so man nsem no de bebre ni ate ebwen kase bomu no na Dankwa Akufo-Addo na manfo ka monten so wormo ate se woni mampani John Dramani Mahama wo mu akope empakro bi so ada afa adwunu mu akeka kan adwunu mu ama ase wabona no homba wo kwan bi so fa case no ehun se be ya ebeye kolem ejema kenufuyata na no na Dankwa Akufo-Addo dia batwudwa ya wo chese no kuro bi anim se de manfo bi wormo ekanti wo de krata tintin na odi epi adia ya wo chese yatene monte so ne yakase oni mampani John Dramani Mahama wo makohia ama wakosre so de amafuriata nukura bia dim se de manfo wonum ekanom no no akura no wozo ohunu kwa akura fa so a oni Mahama ehia ya na sesai wo besa mo chese me Twitter no ana me WhatsApp no ana me Facebook no ana me DM me ene den yanka support wo so no kura no ebru na adwen ne ntia se so manfo bi na akoshe kokwa mu na wo mo abodi nsama taretare nsam ho se de brecha ni wo prasa da no saa no mo akeka nsam no atumi ede abomu etuo se we nyina se ete yi no akwa nukura bi anim na wo se wono no we nipa oba Ghana fo nyina beje di edi ho adanse
kema me kebi ate na obuo ani ani di odema no pa na wonkwati hwe ye fa kema me kebi ho ade bia se fate bia sa mamra ni nchama ewo memu no wonkwati no bibia na wo mabia fan pefe edwo no ne hwan enu omra ni nchama ne kwan fa so ye ne dwuma wo de ne nso kokeka na se wo kwa bibi ede etia da bi ontimi nya sa de bia na da ewom so ne aye ofurata wo mu fura busua kro mu ye nuanom de nanso de mra no esie eka ne dwam no de eho no na eho se wo de efa Ezafo na edonkuma no omrase bedwa no so akasa wo mu de hu no wo mu etoma mampani twontoma na mama no wo chese asofo bi a ya wapa wo mu no de se bibru wo mu adwuma yo no aso wo kwati kwan ekwan ho fa so wo so mu de omdwuma no wo mu akwati kura entwo de wo mu sre de wo mu setu wo mu sam de ketema trobo dwem senke behia pa sesafo nyiro betumi asesa wo mu dibre ene wo mu adwuma wo yo so afo dibre de ahye wo mu nsa sanse na nsentem Ubabo dian wuro no na absent wama enkwa na yete yebo asomasi absent wama wom chese Minister of State in charge of public sector reforms Lydia Lamisi Akanvariba mami na nsembo ndimpa na konwa so hwe sa akura wonya CCS enum afi pani a wo hwe o man nuane ye ne awruka chansem so erikopoku eni ono kura de wo mama Eric opa absenteeism too much eni ye beka so we kura mi tukwan kwa hanum na de no ane koso na donkuma no fa pani pa wo na ahwe aba no kuta no mekire minority chief whip Frank Anodompre ano no wakase no chese ebasa ehadwen sese o kosa mebregu puno so ya wo senki bisa sa afuyi na nka no ye ba ne ehuru sede nhyehyɛ wo mde gu akwan mu esi kwa akoyo adanse esi fakora nanso so aya anka na mfon other people asu sei amanfo din gu so pa se wo senko mbe yi enyoma no ni nyina anka na mfon gu so a ekoso eno nti no wo mutu hu dia ma mampani twontoma ne mama ya wo msi ni dwam se mampani yi woda wrebro se ne esitie no we mo mutimi nya adwuma yi na afoforo no a wo hu kerikopoku kura no o manka o deputy wo asu ni nyina hwibotu wanye hwibia ye fa ho ti was stressed do betima ye adwuma no ho a empani mumpa wo mo na wo ma adwuma no ne moa oman no. And these questions advertised in the name of the minister in charge of public sector reforms been on the order people for very long time, very long time. So we have to take it because we'll be rising on Friday. We have to take this question. Otherwise, it's going to be a problem. Besides, front bench, Minister for Agric just wrote to us. I was just given a copy that he cannot come. That's fine. Eric has been a very dutiful person. I won't begrudge him. But his deputy must be here. The president must be watching. The first reshuffle must happen. So that they are Honorable Van der Poel, for instance. He is waiting. He has been lacing his shoe for a very long time. The first reshuffle must happen. Leader, tell the president, the ministers who are not ready to do public business, the president must reshuffle them. Azofo tintifu ni wakwajafo sebe ye bebu entimampani John Dramani mama ebe ya do tumi mo adwuma no yin afiro na foforo tumi aba Frank Anodompre eno no Anadei eyadia NPP amanyoko no panyina wono ena ejina mu afietwa mu ye kwa abatro so bandai wono edi nkunim ade ama NPP eyamatu nyandam na abatro no ekọ na wie ye ya yabobo odin ye ya wodi nkunimu wan ye wo som semraship dani e wo mraship jafie enche ye bia ena eni asemi ekopiemu e wo koto enenemu a ema parliament edom kuma ne kra de betu dwase court empanyfo no de nkrata aba ya wo mu ankasa wo mahunu bie ye kire se e wo se declare ni seat ne se vacant se ne be ya abatro komisa e betumi de nkrata aba wo be kwa ye election foforo ho rerani na sa reran no komisa no edide tikura ba ya wo kire se December 30th ya ni anka abatro foforo e be koso e wo kwandai enipa miensa wo mu gina ye no wo mu an wo be gina wo party foforo bia dansa meka ho biem na asemi ba ya koto ebu aye komisa
nso de ne date ba sanka 30th ye kwakwato ne foforo no my to yandam ne NPP amajokuo wo mo tebra asem ne dikopie mu ene Supreme Court kwa asetena court no de waka nyina da ene se election abato na nke baba beto kwandai ho 30th no adobra mu hodion sanse my to de ne nsama ba beda wono ma e wose wo mo hwem asem ne kra wo mo nyanwie ya wo mo twen January ne da etoso edu miensa ene ja wo mbekwa hweso na wo mehu ba bi asem ne bekwa akosie enti election anka ne anim se commission ne kwakwa ne 30th no Supreme Court say nya amaso wo mo ntwentwen so na kane information minister Fati Abubakar wakaliga team ene na wo mo edi matu yandamachie wo gina mu edi ensemu bi atudwa wabre ne court no kwa setena ewiye Ghana kaduma minka bi amemu ene ewo rule of law ha enti so bi ede ne dom pese so bi ni tumi betie so be tinchum on Sunday udi mafa ne se obefo asenibia enti ye de se agenda bi e wo ha na se kwati kwan bi obi abefa so se na diso ogina konwa fi ne nsemu de ye de wo didie se ye de yasem e for dan force anamo a esese omutu bia ema additional wopandai omu pepa ena oma hufama omu sorry on 7 December 2024 ekoto aba over 27,000 edema owura matinyindam no eno no beye adwuma na so no senyame adom na se atentene ne di nkan a ye de ye ne obi ani asem bi additional wo hono be mo mbete de because ne tutu ye finance se pa owo so obesom omo no kremu any die mu no obenya akwanya akosom mo pepepe enti eno ne yesettle dia ye de ye ni obi ani asem enti ani a yati ye Fatima to Abubakar wakan legal team ene might nyindam wo mo agina mu atwetwa gye no Supreme Court na kasa wo kire se December 30th na batwa ni nyamma so sanse asenie ni da won mani mu a January ni da toso dumiensa no wo mo ebesan akọ asem no ehu bi Elson for yentu ansem no so na yenko mampani abedi akire Professor Nana Jinupoku Ajeman Sabre wa bon komo afa emaya ho na emaya wo mu amuase ya yede ko bosum ya kwantuo no mekire pad na pad ye enkomo a wo no e no chese pass for free sanitary and say sanitary pass for free no yeah no wo mo ayo no sonkon se be ye hihye foforo ba beto ho se be ye amaya wo mko sukuu no yede bebo wo achi dom abo madonten na ema wo mo sinkobu nkamu tobere bi a wo mo ko bosom ya kwantuo ni se ya no mo ni abo biem bi ko sabi ye kuro nkuma nkuro awro no ya na awrofo se obi tumi fa kojade okọ na nsago ntomago bunu fofo de nsago no wa ni se tete swan no beka so de bia de ko nanum dua so wo ko bobbo buka na ekufu kakra no de atupiotu na se ehye saa basa akra no di ho sem akwa atwe a chese enko ye wie ye kofo ya de pon bi pa na de abra ba ye na wo chese do ne nam so ma pa no ene budget kinkan ya worm kinkan ye no sikaya ncham aba no ye 292.4 million and where you say yemfa more free sanitation and sanitary pad no initiative na tumi aboa ama manu tumi akọ nkan papa ni nyina wudie mapa ya ba no ani abrese krodo mo peso yo ede bo ama ya wo ewo mamu timpo amampani drondoman mama waka no kona ya wiemu di kura mankunidie mapa enso atumi ede aba na wo wie kura no nasem ACP podo ede o chese pada huro yi a ye de best initiative ebe from men ya obehwe se Ghana heya na ebe no na atumi aboa won de nsem ade bia wo ka ede se women yamfa no mabi nkoma abrofo no mu na mu sam famre yen de bia be danda ya de mu na tumi abo ma yenti said the professor what is you mai. Menstrual hygiene remains a significant barrier to girls' education and well-being, particularly in some disadvantaged communities. UNESCO estimates, for example, that about 1 in 10 girls in sub-Saharan Africa misses school during menstruation. And in some areas in our own country, far too many schoolgirls are forced to use improvised and sometimes substandard materials because sanitary products are unaffordable. This leads to many to miss several days of school each month. To address this, government has allocated 200
92 million Ghana cedis in the 2026 budget to continue distributing free sanitary pads to girls in primary and secondary schools nationwide. To reinforce this intervention and stimulate local industry, the President directed that all sanitary pads procured under this program must be manufactured in Ghana. For Professor Nana Chirupoko Achman, or the Atu Jordan Watcher say, Ayana, a young Pempino, Bones and Crane to Minko School, and the Abusa. If you are uncrow, yes, pardon to if you are Mescu. Why? Ye, and she said, Ben, hey, ya, croy, hey, yam, Sabe, Chaman Kurano, and Yafin, Yabecras, Bruni, China, ni, baby. Ti wedu ya pansi se ya ebe son krado asene eye amaya ne de kwabena konkra na sibia ai ebi hu bi krada odima de kro onim na de ban se bi ya se bi de dokro to maguya na han kra wo man enti ai girl child ne de hu hia pa initiative ne ye abusia yatwa ensam no aso minister swafo awono na ehwe ahinsie ene esum ene emu ensam so Ahmed Ibrahim wode ato dwa ya wo kiremu esebo mayimu ya na empempi no ya yetese entokwasi wa ha entokwasi ewa ha wo behwehwemu no na ne nyina akwakoye ahensam ene emu menteme ho ase ahodo ena ekokuru wenum nyina da ebebe wiase na ede wotan aba betukuro bi entem afanu ni afanu na dia otan ba betum na akwakoye nsembebre na so asoye no eyedu betumi bia da se ne beya menteme wase bia da ede sa entokwan ketenkete eni mu akese eba wo mayimu no wo mo etumi ahwe etu eho anamon wabra emrashibdwafo committee a yapa wonom se eba na hinsie amamre ene osom ho nsem so a wo mo no mo hwe so no wo kirekiremu anamon a wo mo tu na ahensem ene mu ntokwa menteme wase atoda ede ba no wo mo ebetumi aso ano no mo ma yentie ensem bia Ahmed Ibrahim wodi atudwa traditionally, culturally installed in Gazette pages. So these things, don't think they are for your good. No, it is giving the chieftaincy institution bad name. If you go to national security to test, they have about 429 cases, 429 hotspots, conflict areas in Ghana. 3/4 of them, or to test, are chieftaincy related. So if we don't put our house in order, and there's fire everywhere, people will think that. So it has made some intellectuals questioning the relevance of the chieftaincy. This chieftaincy is giving us conflict. Should we continue? So it is our duty to make sure that we remove those little chieftaincy conflict issues from there. Abusianga enia yekotie ye minister local government chieftaincy and religious affairs Ahmed Ibrahim and wodi atu edwa na mo mutu entokwanto kwa hinsem momentem ho ase wo mo etumi ede ahwano elfo na yentro so na yenkwa atwema wa beja nofo embrase bedwane wo eye honorable Frank Yebua sabiri wa boy brother pa je Kufo STEM Technical School ede basre fo wo mo ayo ya kanina yekọ enkuru atu a yekoyo no aha na yewiane atonwom ede abia so waya ma unua ha waya ma wrade di bo se de akoye na yesi obesa amade achi wakwakoye adoye de ama suku ya sabire ede ebo ya nkodai wo mudidi mu no wo de awro pode sapia stadium obonsa be aduonum 50 Danny Hall 7 bowls edo jakoma wo mo anzoa no sa se wo de street lights enkania hyiren esa de bia so de ba wo mo eno wode koyo wo mu adoye na school yi nkoda pem ne akire busanfo yazibo a wo mdidim bedu eti ya wes ma boy yem dinamidim bi saa dinamidim bi saa bu won so kura no a odidi wie pa na hwebo no mu a ewrade aso de nan na afa bo no mu chese wo na eprekesen na nya kono so be ne dai ekomunti abrakro no so kura no sanso mankura na de suansem kachire sanse dinamidim bi no ebe mankura na to santre wo mu twen bo wa chire sa na ma class no ekoso aja wo mu egu wo mu chi ero na Honorable Frank Ebua
ya woye atwoma wo becha no fo mo ma hye bedwani eche se no na akoye ne dadwena ise wadwene ho awie ya obeye ho adoye de ama won mo na wo chese ye ko break Christmas break ni atede o mo nyina afri chapa na mumnya nkodapa mo ko fie no hwe no man koye no ma ensem fata ntie de wo abode twudwa yes boss o mbedi e de mkoda ne ho mbedi mo no eno so sa nti ade a se ko bi be 30 minutes ko didi odane ho no etimi ko ebe wa na emwa ma du chanso nkoso school nso de time de bibia ti na ye ba ya ye de boss no 50 abase omfa nka de ombo no na omfa 7 nkura no se de be ya omkoda ne ho omunche na bibia akoso wano no matimi anya kwan suade yi because de na ombedi na ehia de na nso addition no mo ha de de na je omo time nyina wa na affect addition no so nti na ye ba asan won se ha nso no school nkwada de sabi a seminary kwa mpa se obenya nkwada ombe ha adwere kakra endi se sumo ha emwa nti ye de bob street balls 5 for ba eno so ompa mbo na ha insurance na aboa mankwada ne bi ombe so mo ye bone no omo anya kwan anye bone Elson Penny, Brasebedwani, Achuman, Wapiacha no from Nankra school headmaster don't so. Will write a chi cosmas, or also your bread at Jetta say, we are say, by 4 ban and in tin water, once a pay Bruce up and wait me to an one. Yet, sir, name mum, when no bomber school to me, and Pompon so swa, and Cosoma to me at the Abba name projects I cost so school more so best, so on the contractor for Becassa, none time so no, 1 man I yacrofaso, Jama one. Yes, so. Yejina mwanemu aje achede na ode baaye no fefefe yenimu se enye ye hawo nyina ni die nanso yejina mu ejina abraw wode ye ode baaye no ye hyebo nso se yede ne ma ode baaye no be ye adwuma ama na so ne ne ama na nya mpasopa yade sre kakra pa ye sansre honorable ne se ode be kwa abam ama contractor fo omo ye adwuma yi ombeba omo abedum ya wie ama yesuku yi afa ne ntima pa afria oba dan mu ha yehia maka board yehia classroom furniture nkonwa ene niema nkakrakra nanso enim se ye de ato nanim de oni ehwamo ombeye na suku yi etima afa ne ntima afria Elson for we your headmaster ujina muma ye kofo STEM school no Penny Cosmas in Chibu, I don't know. Na Kumasi Kropon Bedano, emu empaying for the Ababa to Ja, Sir Afe Fofra Yababa Chassia no 2026 no. One more the agenda be a gender, one more the Benada and say Zongo Hodua, a war Asanteman Temuno, one more a Baba Bayane Mordin, a for dear development, a Hudo Brenua Baba Becoso Ewoho, and to one more Baba Chassia, the Namusizongo, one de Baba Chassia, and the free ho. Na sa development agenda 2026 wa mo kire se we no modern market pa nya kwa ho de ni bi edwa kama wo benya police post nso kama wo ho afeni ama bi abeboa ma zongo asetena no akoyie no wo mo ba be hyase de fi mo si zongo afefofra ba be komu no na wonom aya ne kakra atere de akọ zongo communities ahodo a wa santemantem ha wo de atu dwa se de wo mo ba be yi eye zongo nkoso zongo yie die enunti ena womo Edison Shishi aba wabra Richard Ofori agema abodi adodo na afra ni Zuba wakasa no ensemo bi ade tudwa fa ho eni Mosizongo Health Center ye we ni mo ya so 2026 ya yebesiesie ama no apegya ni mu ama apomden etime akoso ekwa so nkoso na de ede pa ne se ye nkrata nyina awie na otuwe yebeko assembly baby amosizongo dwa no ewo no se se ye abe airport nti nkran ye wa nke ye cantonment sa ne sa nti o se ye ahye na enoma ewo nkran no ye twe bi ediba ha tie ne bru ni bi edi nkita ho na mudwa no ye baba bi si dan fe o na posi for dan abem na monya stores ni apata betimi aton ewom afi na yaye more than 1 bedroom and a hall
ɛso ɛwɔ abranteɛ bi ɛwɔsi so na ɔpɛ baabi a ɛyɛ kama obetimi akɔtena obi na zongo no nso ayɛ mɔden zongo bɛyɛ mɔden a ɛnyɛ zongo dada ɛne ɛde ma no yɛ mɔden ɛne nyɛ akeka ɛyɛ infrastructure ɛba ɛyɛ abɛɛfo ɛne na ɛboa ɛma zongo etimi ɛyɛ mɔden na yɛpɛ sɛ kumase ya zongo a mahama ahyɛ yɛn sɛ yɛn da ne yɛni no yɛhyɛ aseɛ efiri mosi zongo ha na Ania yati ye eye Kumasi Mayor Richard Ofori Ajima Bwadi ya dodo na sane mrani Zuba ewie ye jina Mosizongo ensansami eso na yade ensamni nyina ediesi ewa hasamfo ofadon entry bo sia kun labo na bedi akire nana kwadwo apia ejasam enoba efia abwajowa papilo ka ho no mbo nsam no anno ede ema yen papilo kro ya na betena fidie na chichinchim ni mfuruma ede ema ye ima Die Rich eno no Kwame Die Rich adama Facebook YouTube bibia wonso wonya bi ehweye enuanom no de ye mienum din mame adwoa nyanta tando menim Asonaba ohene kwabena boaten kwabena ye kono birthday ewa hasi mame emfanto aso na yenko happy birthday eko ede ama Abigail Dansoa what for 3 months. Special happy birthday wishes and come away. Every mommy, I no so 3 months or so do papa. I would up munchia and come dear. What home pay biada? Yes, every day set one for my happy special birthday to you. Come now, be Hannah. And then my mega. And you will see yes, if Yankai bo et was so. I was not for take a Fidian was so good so would you know Sabrin Kai Bobre. Ana edu so no ye besa musamunti na monsan nso ye pa emfa emaye perfect series ngoma papa wodwa so ebusua adanse ne de ba na ebo se nkwada wo mo kenka perfect ne de wo mo bibia perfect ankasa gs na kato obo asa hwa ya tum se eye perfect wo mo fitinazi kosi ghs class ben ana banagina say English language na wo pe history of Ghana RME computing, creative arts, science and asa maths, mafato tofiwa de numeracy, language and literacy, OWAP, creative art, phonics, computing, coloring and writing in preschool books out running nada. Perfect series books diano and a yadia tumwe wo draso to okwanwa bisebi de amakwadano why. JHS for tables nina be a wo say English language, social studies, science, RME, computing, career technology, and books ahodwa. A buan kwadano be seen so her training in a da. Perfect series books dear no my Ghana dear ya dia tum wo say eye perfect papa eti bomodia so be we cha kwan na wagin de sopo e dia ma eye wakwada na so wabofra no why wo de no to nchen was prime monk exams terminal exams and midterm exams Kumasi aputo don wo sesi wona class dance my first stop bowre mo memo babia ye ton wo ma papa ne bisa perfect series books wahomode dwuma ne 0243 299 938 and 0540 755 465 ye kwa eye Kenya se dwumam anase dwumam ewo Kenya se 2 bedrooms flat bi abeda ho a emprempren ya ye dem ahan ope 2 bedroom flat ahan kwa wo adwumam Kenya se anase Kenya se adwumam a akonya ne nie we a cool price air condition boom room at fridge nyagro o store room baby abakwa niema o kitchen o bathroom kakraka ka se ba ko kan ho living room so de chen obi park so krobi park kakraka da ho the episode is in konya set bia wo bia ebeko living room ho kama dia maun ya to afa dan kra mienu ameka ho asem 2 bedrooms flat yi wo kakraka to afa ho ensuo wo fie ho bebia wo be park o kan so nye problem parking space wo ho kama o prepaid meter won kwa na be use no obi ani light to bia sanwa to wa de na esa be kwa ho enti se wo han so wo car no nan ni nyina eba boa wo ai ti me se bo ne de da fom so wo han na fe anase mfie mienu akonya na ya bia to ho eti fra homa ne sisi ani ona no
and efie no any sa 2 bedrooms flats ɛho enkomo me si ɛwɔ adwumam Kenyatta na se Kenya se adwumam ahoma ne 0531 557 246 and 0548 799 584 ebusiafo nkaibone yes sorry so na Dr. Favor enemu yade Dr. Papa wode yapom de ho nsem atoaye so oyo ba oye be